one-way ANOVA was performed on the data to explore the differences in extroversion for the three groups. Үш топқа бөліп қарадық қой біз қазақ, өзбек, орыс деп ше. Сол бойынша не жасаймыз? Репорт жасаймыз. Yeah, we did Kazakh, Russian, and mixed. And yeah, mixed. Kazakh, Russian, and mixed деп жасадық. We report the mean, standard deviation, and subsample size. Бірінші main болды, mean, арифметикалық ортасы, одан кейін standard deviation бағанағы, одан кейін адам саны. Қазақтар саны 21, орыстар саны 2, миксі 4. Another point is the assumption that the data is normal. Normal meaning not like skewed, not with a long tail like this. It has to be balanced. The data should be balanced, yeah? Assumption деген мынау не болды, прям тау болып шығады да, прям әдемі. Бір жағы мынандай болып не істемейді, прям не дейді? Әдемі мынандай normal assumption болып кетеді, да? So this is symmetry is normality test. Normality test symmetry сонда. Normality test should be big P. Big P. Over 0.05, over. 0.5-тан 0.5-тен жоғары болу керек нормалise. P бар ғой, P. Көрдіңіздер ма? Assumption checks. 0.5 болып бізде. 0.5, 100-ден 5-тен. 0.5-тен жоғары болу керек. Бізде ол assumption test әкеліп шығады. A low P, it says here, low P is a violation. Low P is a violation. Violation means breaking the rules. No, төмен болып кетсе, онда ол дұрыс не болады, дұрыс емес болады. Breaking the rules. Right. And then equal variance means equal standard deviation. So the standard deviations should also be similar. The standard deviations of the two groups, right? It should be similar. And the test here is the homogeneity test, and it should be also big P, yeah, because low P is a violation. So what? We need Also bigger than 0.05, yes? Yeah, bigger than 0.05. Yeah. Okay. Yeah. Just explain this one. For homogeneity, meaning. What's the homogeneity? Homo means same. Homogeneity means. Однородность, да? Yeah. Okay. Homogeneous. Однородность біркелкілік па? Біркелкілікке байланысты екі салыстырамыз ба? Біркелкілігіне байланысты бізде тоже 0.05-тен жоғары болу керек. Сол кезде біркелкі болады. Ал төмен болса уже екі түрлі болып кетеді. If there's a violation, you have to choose another type of test. If there's a violation here, you should choose another test. Егер мына жерде шықпай қалса, результатымыз 0.5-тен төмен болып қалса, 0.04 деген неше, онда басқа тест жасау керек болады. For example, if there's a violation here for homogeneity of variance, if there's violation here, you click this one. Don't assume equal this one. Welch. Мына жерде қате болып қалса, шықпай қалды да, 0.4 болып қалды, 0.04, 100-ден 4 болып қалды, онда біз мынаны басамыз дейді. Don't assume the equality деген. Сол кезде более не шығады. So now we can report the main results. So for the ANOVA, results revealed that there was no statistically significant difference in extroversion for the three groups. There's no statistically significant difference for extroversion among the three groups. No difference between. Қатты не жоқ, айырмашылық жоқ. No statistical difference. No statistical significant difference. SD бар ғой? Сол statistical difference қатты разницасы жоқ деді. Extroversion of the three groups. Үш топтың арасында. So there's no follow-up t-tests. Remember, for the autism spectrum, typical student and hypersocial, we did ANOVA first and then t-test. A, B, B, C, A, C, right? But here, we can't do any t-tests because there's no difference overall. We cannot do follow-up t-tests.
We can get a big difference. Well, we can, like literally I can, but it's, I violate the statistical bonds. Yeah? Why we can? Because we have to pass the first test. Okay. Yeah? If we pass this test for meaningful group differences, after that we can look for Two tests. group 1 versus group 2, group 2 versus group 3. So we have to first pass this one. Only after that can we go to t-tests. Otherwise we're capitalizing on chance. Otherwise we capitalize on some chance. Yeah? It's just a rule, follow the rule. Мына жақта no statistical significant болғаннан кейін t-тест жасай алмаймыз дейді. Разница өте бір-бірімен салыстыруға келмейді дейді. Why no statistical significant difference? Because the p-value for the ANOVA is far too big. We need this p-value to be like, we need the p-value to be in the We need to. in this tail vision. We need the p-value to be up here somewhere. Yeah? Sorry, we need, what is the F value for this report? F value. F value is 0, F ratio is, F is 0.05. So the F ratio 0.05. is here. Here. Yeah? Our results are 0. Our results are so small. Our results mean that at top of the, remember, F ratio is a ratio, yeah? Between groups variance is so small. And the within group, there's so much variation within the groups. Standard deviation within the groups is massive. But between the groups, it's so small. There's not much difference between the groups, yeah? Extroversion for Kazakh, Russians, and mixed is basically the same here. Basically the same. The group ratio, the group differences are nothing special. They're not out here. They're here. Yeah? The group differences are not here. Our result is here. Everyone okay? I hope you remember this, right? Yep. Yeah? I guess. F мына жақта difference. Yeah, F difference. It's actually 2, 4, and 22. Yeah? 2. Ал не differences ар жақта соңғы no satisfaction болады. Бір-бірімен зерттей алмайды ма? Yeah, it's 2, right? 21, 2, and 4. No. Is it? So, 21, 2, so and 4. 4. Yeah, so there's no big difference between groups, right? Okay? Is everyone happy? Everyone understands? When you have 3 groups, you do the ANOVA. If the ANOVA says the groups are the same, Kazakh, Russians, mixed, same level of extroversion, then you have no business. You have no right to go and check. Oh, let's go check Kazakh versus Russian, Kazakh versus mixed, mixed versus Russian. You can't do it because you failed the first test. If you failed the first test, you can't go and do another test. Мына үшеуін не істейміз ғой? Жаңағы 3 топшы, соның экстравержені мынандай шықса жаңағы пи болып тұр 920 болып тұр ғой. Иә? Бізде 0,0 5-тен аспау керек еді. Ол уже ары қарай зерттеудің қажеті жоқ дейді. Жеке қазақ пен орыс пен там микске жеке үлкен уже айтып тұр дейді да. Мынау өзі айтып тұр, разница жоқ деп. Араларында ешқандай разница жоқ деп айтып тұр. Қазір 0,63 болып тұр. То есть F дегеніміз мына 3 группаның бір-бірінен айырмашылығы. F негізі бізде 3-ке тең болу керек болған, потому что ағай былай көрсетті да, мынандай бір сызық қойды ғой, альфа осында тұр деп. Ал 2 мен 3-тің арасында болған. 2,1-ке 3,1-ке шығар. А біздің 0,63-іміз мынау жерде тұр. То есть, значит, айырмашылық жоқ, слишком жақын тұр бір-бірімен группалар. То есть, ответтары почти бірдей болып тұр деген сияқты.
Получается, ол уже неправильный. Потом келесі мында пи 0,540 деп тұр, 0,54 например. 0,54 болды десе, онда ол мына жерде мысалға бізде 0,63 деп тұр ғой мына жерде точкамыз. Содан бастап бізде құйрық бар ғой, құйрық. Сол құйрық 54% алып тұр. 0,54-ті 100-ге көбейттік, 54%. Сонда size of tails is partial. Яғни мына жерде қалып қалған құйрықты данныйлар 54% кеткен, почти жартысынан көп. Получается, біздің данныйларымыз вообще түк берген жоқ, ешқандай не жоқ, difference жоқ группалардың арасында. We said shoes, Shoe size, years married, most of the continuous. yeah, Which continuous? maybe ENT score, IELTS score, yes, it's all continuous, yeah. Okay. Let's move to what test do I use for checking differences in two group means? Two group means. T-test. Good. No. What test do I use for two continuous variables? Two continuous variable'ға қандай тест жасауға болады? Үштен басталады. Can be ANOVA. Two continuous variables. Relationship between two continuous. Correlation. Зерттеу этникалық несі топты не? Этниканы мен студенттердің сауаттылығы литресе. Яғни оқушылардың сауаттылығын зерттегіміз келеді дейді. Яғни тұрған жерге қатысты қаншалықты сауатты. Соған байланысты біз тұрған жер емес, этникалық топ пен сауатты. Этникалық топ это қазақ орыс тұрған жеріне байланысты. Этнический топпен студенттің сауаттылығы, оқушының сауаттылығын зерттеу керек дейді. Соған қарайтын болсақ, біз уже multiple regression етеміз. Өйткені бұл жерде көптеген фактор әсер етеді жаңағы балаға. Яғни тек қана барып келу, сабақ алу емес қой. Көптеген фактор болады. So interest in my term to understand the gaps in literacy. Яғни сауаттылығының gap деген пробелы. Яғни білімнің пробелдарын табу керек болса, minority мен majority группасының арасында дейді. Minority кішкентай топ пен үлкен топтың арасындағы бір баланың сауаттылығының проблемаларын табу керек. Сауаттылық. Кез келген сауаттылық болуға болады. Этник групптардың біреуі majority, біреуі minority болып тұр. Солай көріп қой, иә? Minority and majority group. Біреуі көбірек, ана не сияқты. Иә. Majority үлкен көп. Minority кіші. In your country, яғни белгілі бір елдегі, мысал үшін, қазақ өзбек дейді. Техника қазақ бізде көбірек, процент өзбектер бізде азырақ. Сол сияқты скорее всего, солардың білімдері сауаттылығы, балдарының сауаттылығы, сауаттылық деңгейінің несін білу керек. Соның пробелдарын білгіміз келеді, соны зерттегіміз келеді деген естіп тұр. Енді, while you conduct a study in total population of your country, you simply do not have the resource and мен бүкіл Қазақстанды зерттей алмаймын. Бүкіл қазақтың баласына тест беріп, өзбектің баласына тест беріп, зерттеу невозможно. Сондықтан біз істейміз, кішкентай бір класстың тобын аламыз. Белгілі бір санда қазақтар белгілі бір кеше айтты 22-ге 2 деп көрді ғой. Белгілі бір санда, соны біз толығымен мемлекеттің несі деп қарастыруға болады дейді. Яғни оны бір жасадық. Small sample of students. Бұл жерде бізге қоямыз sample test, t-test қолдануға болады. T-test, аналог, оның ішінде post, post test, pop test. Яғни өттік қой,
инситу деген де бар еще. Инситу деген промежуточный, да, время. Бұл жерде сол зерттеу, егер білімін зерттейтін болсақ, тест беріп жасауға болады. Бірақ дейді баланың сауаттылығына тек қана сабақ беру әсер етпейді ғой. Бұның ішіне не кіреді? Interest, role of parents, teacher, behavior, оның қабілеттері, иә? Ол емес қой, анау бір рет тексеріп алады ғой, штоп тексеріп алады. Тексеріп алған кезде айырмашылық жоқ болады ма? Қосып жасамайды. То есть отдельно А, Б, С десе, А мен Б-ны, Б мен С-ны, А мен С-ны салыстырып жүреді ғой, сонысы постхоп. Сонда жасамайды. Егер де анауға нәтиже көрсетпесе. Нақты түсінікті ғой, кеше біз үш топты бір-біріне салыстырдық, сондай сол анауға қатысты үшіне. Кітаптан кейін оқып аламыз, бастақтан. Бірақ тест shouldn't easily be based on random sampling. Яғни бұл тест бізге сауаттылық керек қой, баланың сауаттылығы ол бізде толығымен не бермейді, нәтиже бермейді. Яғни бір баланың сауаттылығы тек қана сабақ беру, сабақ алудан тұрмайды. Бұл жерде не дейді? In addition, you have some interest role that parent, teacher дейді. Behavior, яғни ата-ананың, мұғалімнің оған әсері. Guys, that's awesome. The bigger the T, the smaller the P. In our case, we have 26.70. Yeah, it's massive. Yeah. Really big, yeah. So the P is really, really small. P is small. Remember, in the independent sample T test, we have just two groups and one outcome, right? Yeah. But for this one, it's actually a different statistical situation. We don't assume equal means. We assume that the slope is zero. You understand? Yes, the null assumption, the condition is in the imagined population is that the slope is zero. That's the null assumption. In a t-test, the means are both zero, the two groups. But for this one, the coefficient is zero. The slope is zero. That's the assumption. T-тестте бізде екеуінде бір нөлден бастадық, main is zero деп бастадық. Екі топ алдық, мынау топ бар, екеуінде нөл деп алдық. Одан кейін ішінен біз топшалар құрастырдық, содан бізде P шықты. Ол T деген T-тесттің нәтижесі. T-да біз Okay. Yeah. From this graph, how we can find T? From the independent sample t-test, we have this assumption. Remember this situation. Yeah? 0, 0. Yeah? Mean is 0, 0. Resampling. Yeah? Right? Yeah? Resampling, and we get a T distribution. T distribution from a million resamplings. Yeah? Like this, T is 0 usually. Yeah? And we have plus 1, plus 2, like this, minus 1, minus 2, and we have 2.5% here. Critical value is here, alpha, yeah, and 2.5% here. Okay? Remember, this is the resampling. This is the resampling on the 0 situation. Okay? Yeah? Everyone comfortable? Yeah? Yeah? And then we check. Our result is here. Okay. P is small. This proportion is small. Okay? Okay. Significant results. The chance that the naysayer is correct is small. This is T distribution, two groups. Yeah? Two groups. Independent groups. Two independent groups. Yeah? Like this. Bir-birine katsız o tavırsız iki top. Okay? But for regression, this is not T. It's a beta. B. It's like B. Okay. The slope.
This one, the slope. Okay? Yeah? So we have the population. Yeah? Population, the slope, yeah? And we take a sample. Yeah? Take a sample for age and memory. Okay? Okay? Run the regression. Usually it's 0, right? Usually, from here, usually it's 0. Yeah? The slope is 0. Sometimes it's positive, right? Sometimes it's negative. Sometimes it's like this. Sometimes it's like this, yeah? The slopes change from this resampling situation. The slope, the B, yeah? We keep generating a profile of slopes, a distribution of slopes. Yeah? It's the same distribution. So, data here is 1.5. It's like, anyway. It's frustrating. Anyway, Online. the probability, the p-value is out here somewhere, like this. Yeah, it's 1 in 10 million. It's 1 in 10 million chance that the observed slope comes from a null situation. It's the same principle as a t-test, but in a t-test, the test is 0. 0, right? 0 mean, 0 mean, 0 mean. In the regression, the base test is 0 slope. That's all that matters, yeah? So in an independent sample t-test, we assume 0 mean, 0 mean, 0 average, 0 average. But in regression, we assume 0, 0. Okay? And we get a distribution of slopes. Yeah? Usually 0, but sometimes the slopes go up. Yep. Zero slope деді ғой. Мынадақта independent, бір-біріне байланыссыз болғаннан кейін, оны біз ең құра аламыз, салыстыра аламыз. Ар жақта бізге байланысы бар. Яғни жаспен жаттаған нәрсесі. Байланысы бар екенін көріп тұрмыз ғой. Сондықтан біз басында 0 дейміз. Бізде мынандай x, y бар ғой. X, y, иә? Баста бізде не бар? Мынау жоқ. Мынау y болады, мынау x болады. Бізде не бар? Егер крайм болмаса, өсеміз. Яғни 0-ден бастаймыз. Минустан бастамаймыз ғой біз. Осылай айтылады. Бізде 0 болады, 1 жасқа, 2 жасқа, 3 жасқа келе береміз. Мынау болмаса да, мынау өзгеріп тұрады. Түсінді ғой. Енді мен жаңағы краймды қоса бастаймын. Крайм қоса бастағанда мына жақта бір точка пайда болады. Ja? 1 жастағы адам примерно максимум мен басқа нәрседе бір нәрсе жасай алады. Екеуінің точкасы міне. Яғни бізде не бар? 2 точка бізде белгілі болса, біз мынандай сызық сыза аламыз. Жоқ, тоқтаңыз. Ja? Бастапқы сызығымыз біз мынау. Бастапқы сызығымыз мынау. Ja? Одан кейін жасаған адамдардың соның қаншалықты қисайып тұрғанын көрсетеді. Ja? Түсу болса 0 болады. Көтерілсе, төмендеп жатса, біздің графигіміз сияқты, онда минусқа кетіп жатыр деген. Түсіп жатыр деген сөз. Жас өсіп жатыр, бірақ память түсіп жатыр деген сөз. Минусқа кетіп жатыр. Егер көтерілсе, өсіп жатыр деген сөз. Соны көрсетеді. Қаншалықты енді әртүрлі болуы мүмкін, кішкентай болуы мүмкін, үлкен болуы мүмкін. Бұрыштық коэффициент дейді, соның коэффициенті. Мынаның қисып тұрған коэффициенті. Ол стабильді болады, әртүрлі. All we need to report in our research report is this table here and this R squared over here. That's it. Отчет